sociology faculty at Ekam. So this is like an interaction session, right? So please don't make it a class. You also speak. What are your doubts? Any question marks? So please open up. It's not class, so don't make it as a class. Let it be a two-way round. Okay. Now, with what should I start? Em chappa? How many of you don't have problem with Telugu? How many of you have problem with Telugu? If I speak in Telugu, beach mein. No, everybody is okay. Hindi, thoda thoda. No, chalo. English and Telugu. Okay, chalo. Now, sociology. So let me clear some things very bluntly at the very outset. UPSC, all of you are here for UPSC. Okay, now UPSC clear करने के लिए, if you want to clear UPSC, the most important thing is optional. At present, I don't know what will happen in the future, but at present, with the current scheme of the examination, this becomes the most important. Because GS, no matter how much you prepare, your average score will be 100 per paper. It will not cross that on 5 plus or minus, but average score will be around 95 to 100. So only optional is going to differentiate toppers from other rankers. Only optional is going to differentiate people who are in the list and people who are not in the list. So optional becomes very, very, very important. If you want to clear UPSC, it is the most toughest examination, most prestigious examination, and it can change your life. I don't need to say what UPSC is. మీ అందరికీ తెలుసు, all of you know what UPSC is. It will change life. Maybe today you are a normal citizen, normal person, but once you clear the examination, you will become, you are not normal. You will become elite. You are the people who are going to run this country. IAS, IPS and other services, but mostly these two are very famous. So these are the people who are going to run the country. So once you clear the examination, you are not going to be normal people. You are going to be elites of this country. You are going to be the rulers of this country. So for that, your optional becomes number one. Now, optional. How do you get marks in the optional? And for UPSC, optional paper is of BA honors level. Questions will be of this standard. Not just graduation, not post graduation. बीच में आता है questions. Questions will be of that standard, BA honors standard. Now, how to get marks? Again, I am telling you, writing practice. This is all about writing. UPSC, first step, selection of your optional becomes the number one criteria. Once you select any optional, the second most important thing is writing practice. You have to write answers daily, at least one, if possible two or three. So without these two, selection of a proper optional, and after that, once the classes start, you have to write regularly. If you can do these two properly, then you are there. Up hai, you are on the race. You are in the race. Now, how to select optional? I think most people have said, and you might have watched a lot of videos. So I'm not going to. Shall I repeat or let me leave? Shall I? How to select the optional? Again, क्या होता है ना? Most of us select optional. The major mistakes that we do. చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే, since others are taking a particular option, I will also take that option. Don't do this mistake, because I have committed this mistake when I was preparing for UPSC.
back in 2013. Okay, so don't do this, especially if the majority of them are taking a particular optional. That doesn't mean that it is good for you. Example is me, क्योंकि 2013, back in 2011, 12, 13, public administration was a very famous optional. So I came to Hyderabad, I went to a coaching institute. They said we offer only PubAd, and they said PubAd mein marks aata hai, PubAd will give you marks. So I selected PubAd. Not that I am against PubAd, but I lost because of PubAd, because I got less marks in PubAd. Some people got good marks, but I didn't get good marks because I didn't enjoy the subject. So now UPSC preparation is not 1 year preparation or 6 months preparation. It takes years, maybe 1 year, 1.5 years, to minimum. But if it can go to till 5, 4, 3, 4, 5, 6 again. It can go that extent. So now you have to travel with your optional subject for quite a good amount of time. So select an optional which you are interested. Don't select an optional only on the basis of marks. Yes, I am. Marks bhi chahiye. I'm not saying that you don't need marks. You should think about marks, but at the same time, you should have interest in the subject. Without that interest, you will not be able to travel with that subject for good amount of time. Okay, now material. Make sure that whatever the optional that you are going to select, it should fetch you marks. You should have interest in it. There should be good amount of material in the market. Aisa nahi hai, there is no material. And you, for example, if you take Telugu literature, it's not that easy to get material. Or but if you take geology, it's not easy to get material on geology. So make sure that there are materials and you have a good teacher and mentor who can travel with you, who can give you time, or who can explain the concepts, who can correct your answers and give you feedback. So take all these, and your subject should be obviously, if you have interest, everything will become easy. Have you ever observed? నచ్చిన పని ఎప్పుడు ఈజీగానే ఉంటుంది, నచ్చని పని it always becomes difficult. So this is relative. The most important thing is you should have an interest in the subject. So take into interest, marks, teacher, material. Take all these into consideration. Then only select your optional. Most of the people do this mistake. Yes, look into that also, but just don't look into that. Look into other aspects as well. Number one. Number two. Now I'll explain why sociology. Sociology teacher तो बोलना ही पड़ेगा ना. Why sociology? So I'll say why sociology. You will get marks. Every year, people from sociology are becoming toppers. देख रहा है ना? You might be looking into. So every year, people with sociology is optional are in the top 100. So what does that mean? అర్థం ఏంటిదని అర్థం? It is giving you marks. So this is not a problem for you if you take sociology. Number one. Number two, relatively very easy subject. Why, sir? How are you saying that sociology is easy? Yes, sociology is easy because two papers put together, paper 1 and paper 2 put together, you have just only 25 chapters. पेपर 1 में 10 chapters है, पेपर 2 में 15 chapters है. Total put together, you have only 25 chapters. Okay. If you read properly, रोज को, I mean, for example, if you just read only sociology for 3 to 4 days per day, you can complete the syllabus in 4 months. So if you can give at least 5 hours per day, 3 months में खत्म कर सकता है.
You have plenty of material. I'll give you. Don't worry. No need to read all the material that is available in the market. एक book है और दो books है. I'll tell you. If you read those books multiple times, you will get the perfection or you will get the art of writing. So why I am why I am saying this subject is easy is that number of chapters are very less. Paper 1 made 10 chapters. నెలన్నరలో చదివేయచ్చు. Of course, when we teach, we will take long. But if you are very serious about it, you can complete on your own within 1.5 months to 2 months. Paper 1, 1.5 month. Paper 2, 1.5 month. 3 months में खेल खत्म, दुकान बंद. Advantage ఏంటి తెలుసా? If you do that, you can have multiple revisions. It all depends upon revision. Now, if you can complete the syllabus very fastly, you can have 2 revisions, 3 revisions, 4 revisions, whatever number of revisions that you would like to have. Correct? That's why I'm saying it is easy subject. Number 3, why sociology? Very interesting. Yes, again this will be. See, what are the topics that we learn in sociology? 20 chapters ఏంటో తెలుసా mostly? I'll tell you some of the chapters in sociology. One chapter is religion. రోజు మనం వింటూ చూస్తున్నది religion. Family. You are born into a family. So family, how the family generally starts? We will talk about a marriage. We will talk about family. We will talk about divorces. We will talk about the trends that are happening in the family. Family is also undergoing a lot of changes. Do you agree? ఒకప్పుడు ఫ్యామిలీకి ఇప్పటికి ఫ్యామిలీకి చాలా తేడాలు వచ్చేస్తున్నాయి. Now we will study everything related to family. Why do we need a family? What are the factors that are changing the family? What are the changes that are happening in the family? For example, आजकल क्या हो रहा है ना, live-ins. We will discuss about this, whether it is good, whether it is bad, why people are going towards live-ins. Now आजकल है ना LGBTQ, same-sex marriages. Why these are happening? We can discuss. So what are the topics that we are learning is not something which is equal to MQ, I mean, this type of thing. This is purely physics and this is not for everyone. This is only for people who are intelligent. ఇటువంటి టాపిక్స్ మాట్లాడాను అనుకోండి నేను, మనకు అర్థం అవ్వవు. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ క్యాలిక్యులస్, ఇంటిగ్రేషన్, డిఫరెన్షియేషన్, వీ కెనాట్ ఎంజాయ్. But the topics that we are going to speak in sociology are topics that we know. రోజు చూస్తున్నవి, రోజు పేపర్లో చూస్తున్నవి, న్యూస్లో వింటున్నవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కాస్ట్. Indians have this weakness for caste. So we'll have a lengthy discussion on caste, why it had come into picture, what is its going future, caste politics. Okay, next important topic. Politics. These are the chapters we are going to study in sociology. ఒక్క చాప్టర్ చెప్పండి that you don't know in your life. Okay, now there is something called social change. సామాజిక మార్పు. Okay, the beauty is that all the topics are, you know, for example, there is a chapter called work. Work is part of your life. Now, what type of work you should do? How many of you watched 3 Idiots? 3 Idiots. చూసారు కదా, సినిమా చూసారు కదా. Now, if I am not interested in studying, but still I study, क्या होता है? चतुर होता है ना, चतुर. Not चतुर, the third one. He will tie a lot of ఇవన్నీ తాళ్ళని కట్టుకుంటాడు, భయపడుతుంటాడు. Or take the example of Madhavan.
వాడికి ఫోటోగ్రఫీ ఇష్టం, బట్ హీ ఎండ్స్ అప్ ఇన్ engineering. So those type of it now all of our all life depends upon work. మనం ఎన్ని చేసే కోటి విద్యలు కూటి కొరకే, రైట్? ఆల్ ఆఫ్ us are running after work. మీరు what is that you are preparing for? UPSC, it is work only, no? You want to become a job, you want to get a job, basically you want to get a manager job. Basically all this preparation is for work only. So now what type of work we should do? I am interested in painting, but my father asked me to study. Now, when I was a kid, I was in college or I was in school, I was very much interested in cricket, but I ended up becoming a government servant. I ended up becoming a police officer. Okay. Whether I am enjoying this, if I am enjoying my police work, why am I coming here? అర్థమవుతుందా? Initially, when I was a kid, I thought of becoming a cricketer. But that dream was killed by my economic background. We all, most of us come from middle class or lower middle class families. So generally parents will encourage their children towards education. That is a natural phenomenon. Guarantee untundi kada. So I ended up into academics. Instead of choosing cricket, I ended up in academics. And after that, finally, somehow I ended up in police department. Now, after getting into police department, now why am I coming here and teaching? कुछ होता है. If you once you go deep into everything, you will start feeling it. अंदर में you will identify things where you enjoy. Right? No matter, maybe you are earning, like, how many of you watched this interview of Jayalalitha? See, don't worry, fun is guaranteed. క్లాస్లో చాలా ఫన్ ఉంటుంది, చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి, డోంట్ వరీ. ఓకే. సో జయలలిత one of the interviewsలో interviewer will ask Jayalalitha, who is Jayalalitha? Ex-Chief Minister of Tamil Nadu. What do you want the most to do in your life? She says that I want to quit politics. ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? No, I want to quit politics. I want to have a farm house. I don't want to interact with anyone. I want to read. I want to do agriculture. తనకి ఏం చేయాలని ఉంది? ఫార్మ్ హౌస్, బుక్స్, పెట్స్, అగ్రికల్చర్. కానీ ఏం చేసింది? మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ లైక్, గో అండ్ స్పీక్ టు యువర్ పేరెంట్స్. మీ ఫాదర్ మదర్తో మాట్లాడండి. దే వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్, బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్. This chapter will throw a lot of light on work and life balance. Okay, chala, we will go very deep into that topic. What is work? How to select work? Of course, that is not part of the syllabus, but anyway, I'll tell you. Like, how work is changing. Okappudu physical work undedi. Ippudu, as the time is passing, the work, nature of work is changing. Now, artificial intelligence is going to come. It's already come. It already come, but in future it is going to grow. Once it grows, no, people are going to lose their jobs. So, ela avutundi. What will be the next future? So again, kya bol raha hu na? My thing is that again, most of the people will go towards farm. Software lo em undadandi. Because already Mark Zuckerberg, the founder of Meta, Facebook, he said almost 80% of Facebook programs are being written by AI. Telsa meeku? He is on record. Directly cheppadu. As of now, 80% of Facebook's jo programming, it is being done by AI. So after 10-15 years, I don't need. Itna log kahan jayega? Where will all these people go? Again, farming is going to bloom. This is going to be the future. So these are the kinds of topics that we are going to study. So rocket science, family, rocket science, caste, politics, rocket science. రోజు చూస్తున్నవే కదా, right? Population. These are some of the topics. I will not go deep into those topics right now, but very interesting. Population problem, demographic dividend.
ఓకే, రిలీజియస్ టాలరెన్స్, టెర్రరిజం, వార్స్ అవుతున్నాయా? హౌ మెనీ వార్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ప్రెజెంట్లీ? ఎన్ని యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి? రష్యా యుక్రెయిన్ వార్, ఇజ్రాయెల్ అండ్ హమాస్ వార్, రీసెంట్గా ఇన్ ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్. సో బేసికలీ we will study fundamentalism. Again, ఈ చాప్టర్లో చదువుతామండి fundamentalism. Why some people become terrorists? Why some people become terrorists? Do you think there are terrorists? Do you think India is a victim of terrorism? Why some people are becoming terrorists? क्या होता है इन लोगों को? There are people who are ready to have a belt bomb and lone wolf. Yeah, we will see. Don't worry, we will see. What drives a person towards suicide? We will study that in Thinkers chapter. Okay, there is a chapter called Thinkers. In that, there is an author called Emile Durkheim, and he talks about suicide. Why people commit suicide? Rocket science hai kada ఇది? Simple. The topics are everyday topics. So it is giving you marks. Very simple. 10 chapters plus 15 chapters. You can complete it very fast and you can revise, re-revise. Third one is the topics are not very complicated. Let us say there is called escalation ladder. International relations law. There is a term called escalatory ladder. How many of you know this? So there are topics which you don't know, but sociology में ऐसा topic नहीं आएगा that you don't know. You will not get a topic that you don't know. You will have everything. For example, we will study about SCs and STs. There is a separate chapter, tribal peoples and scheduled caste people. What are their problems? What government of India is doing? What needs to be done? What are the politics that are played in the name of SCs and STs? These are real issues. రోజు తెల్లారి లేచి కాఫీ పట్టుకొని పేపర్ తీస్తే వచ్చే ఇష్యూస్ ఇవన్నీ. సో ద టాపిక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. రేప్, నిర్భయ రేప్. No, we will see those. There is a chapter called gender. Okay. There is an angle called feminist angle. వీళ్ళు వస్తారండి మన సిలబస్లో. Now what is feminism? Okay. What is their view? Yeah. They want equality with men, but there is a sub-brand of feminism who says that everything that bad is happening to women is because of men. There are certain people, I'm not saying all the feminists are like that, but there are certain feminists who say that everything bad that is happening to women is because of men. Only men. Hai, I said strand bhi hai. Very few people, but there are good people, good number of people who say that. There is one thinker, you will be surprised, there is one thinker in sociology, she says that now women should have their own religion. Interesting. ప్రపంచంలో ఇంతవరకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు రాలేదు కదా. Now one thinker, you will Simon de Beauvoir, okay, this guy says that the time has come that every religion mein men are given preference, women are not given that much of importance in every religion. So now she says that, one thinker says that time has come for a separate religion for women. Interesting. So ఇటువంటి అన్నీ వస్తాయండి. These are all different perspectives. These are all different perspectives. Now one group says that now the time has come for women to do a revolution. రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు? విప్లవం అంటే లేపేయడం. That is what? No, communism. How many of you know communism?
So we will discuss communism. Don't worry. Marxism hai. One of the thinker is Karl Marx. Pitamahudu. Okay, he's considered as the father of communism. Now we will see what is communism. Communism talks about revolution, and we will also see about Maoism. Maoism is a strand of communism. Who started this Maoism? Mao Zedong. You know what is his philosophy? Power flows through the barrel of the gun. Ante power రావాలి అంటే gun. అంటే ఏంటి? What is gun indicating? Violence. It is indicating violence. So revolution is basically violence. Okay, is basically violence. So one of the thinkers, one of the feminist thinkers says that the time has come for women to take gun or weapon, kill some men, and get a revolution. It's just an idea. See, so again, one good thing about sociology is that నాతో మాట్లాడండి, you will have multiple perspectives. We will not judge any perspective. This is good, we will not say. This is bad, we will not say. Everybody has their own viewpoint. So that is the beauty of sociology. You will develop various perspectives. అంటే దీన్ని ఇలా కూడా చూడొచ్చా? That is how you will develop. So interesting to hai. The fourth one is it will broaden your perspectives. ఒకసారి సోషాలజీని డీప్గా చదివిన తర్వాత మీకు ఎవరి మీద కోపం రాదండి. Because you will also start thinking from their perspective. आपका एक perspective है और आपका और एक perspective होगा. Now I will start respecting your perspective also. Thousands of perspectives are possible. ఒకే విషయాన్ని 100 మంది 100 విధాలుగా చూడొచ్చు, right? It is possible to look at the same thing from different angles, and the more you say, the more you see from different perspectives, you become a better human being. కరెక్ట్గా సోషాలజీని అర్థం చేసుకుంటే you will understand why wars are happening. You will understand why people go for violence. You will basically understand human nature. What is society? Group of people. Now when you are understanding society, you will also understand how to manipulate the society. ఇది కూడా వస్తుంది మీకు. I'm not saying that everybody who reads sociology will get it, but if you take sociology seriously, you will start understanding how to manipulate people. ये भी आता है. There is a separate science called social psychology. Of course, this is not part of your syllabus, but I'll give you thousands of examples from social psychology. That is what companies are doing to us. That is what politicians are doing to us. That is what religious leaders are doing to us. మీకు తెలియకుండానే there is something called dark psychology. విన్నారు ఎప్పుడైనా? You will come across many words that you haven't learned in your life. Dark psychology. CIA. What is CIA? Intelligence agency. All the intelligence agencies have a separate wing called dark psychology wings. What they do is they do only manipulation. Get into other person's brain. You will not realize that I am getting into your mind. That is called manipulation. And exactly companies are doing. How many of you have taken biryani in Bawarchi? Bawarchi or any other? Okay, Bawarchi is very close to us. So, many of you have tasted Bawarchi biryani. ठीक है भाई, अच्छा है. कैसे लिया? कैसे लिया? Did you have cool drink? Coke, thumbs up, whatever, Sprite, whatever it is. You had your biryani with. Right. How many of you gone to McDonald's or KFC? Did you just take only McDonald's burger or chicken, or did you take some thumbs up also? कौन बोला यार that when you take biryani or when you are eating McDonald's burger, you have to take
కోక్ ఆర్ థమ్స్ అప్ ఆర్ పెప్సీ. ఎవరు చెప్పారు? బట్ న్యాచురల్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. వెళ్తున్నాం, ఆర్డర్ చేస్తున్నాం, కోకా-కోలా కూడా తీసుకుంటున్నాం, తింటున్నాం, తాగుతున్నాం, వస్తున్నాం. బట్ ఎవరు చెప్పారు? సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు మెక్డొనాల్డ్, డిడ్ ఎనీవన్ టెల్ యూ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్? Have you ever observed McDonald stores లోకి వెళ్ళగానే there is a particular type of smell that comes in the రెస్టారెంట్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ స్మెల్ వస్తుంది. గమనించారు ఎప్పుడైనా? It will not come in any other restaurant, but that smell comes only in McDonald restaurant. అదేంటో తెలుసా మీకు? That is a chemical that they use so that your hunger increases. మీ ఆకలి పెంచడానికి ఒక చిన్న కెమికల్ అది. సో మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 15 minutes అక్కడ కూర్చోకుండా ఆకలి ఆబ్వియస్గా ఎక్కువ ఆకలి అవుతుంది. సో ఇన్ దాట్ హంగర్ వాట్ యూ విల్ డూ? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ యు ఆర్ బీయింగ్ డ్రివెన్. మీరు ఏం ఆలోచించాలో, మీ కోరికలు ఏంటో, మీ డిజైర్స్ ఏంటో కూడా సమ్ కంపెనీస్ క్యాన్ డిసైడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ propaganda. I will shape the discussion. I will shape your desires. మీరు ఏం తినాలి అనేది కూడా నేనే డిసైడ్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ ఆల్సో పవర్. స్టీవెన్ లూక్స్ అని ఒక థింకర్ వస్తాడు. డోంట్ టేక్ ఆల్ దీస్ నేమ్స్, యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ వన్స్ యూ జాయిన్. There is one thinker in sociology called Stephen Lukes. He says that power, what is power? How do you don't like power? Every one of us is after that. You may realize or you may not realize, but every one of us is after power. Now Stephen Luke says that power has 3 dimensions. For example, he says that power has 3 dimensions. The first dimension is I will take decisions. The ability to take decisions is power. In your family, most probably, who will take the decisions? One figure, one person. So that is power, ability to take decisions. Now second one thought decision making. Second one is I will not allow you to take decisions. For example, I am taking decisions every time. Now all of you have gathered and said, no తూచ్, ఇది అన్యాయం సార్, ఎప్పుడు మీరేనా, మాకు లేదా అని మీరు అడిగారు. అప్పుడు నేనేం చెప్తానంటే, చలో మీరు కూడా నిర్ణయం తీసుకోండి అని ఐ హ్యావ్ గివెన్ దాట్ పవర్ టు యూ, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు టేక్ డెసిషన్. సో ఐ విల్ కన్ఫ్యూజ్ యూ. So that even though I gave you power to make decision, and after that I will confuse you so that you will not take the proper. That is also power. నేను నిర్ణయం తీసుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఎదుటి వాని నిర్ణయం తీసుకోకుండా కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కూడా ఒక పవరే. దట్ ఈస్ సెకండ్ డైమెన్షన్ పవర్. థర్డ్ డైమెన్షన్ పవర్, అసలు మీరు ఏం ఆలోచించాలో నేను డిసైడ్ చేస్తాను. I will decide what you should think. For example, US లో ఒక స్కూల్ ఉంది. Okay, now that school was on like private school. Generally US में private school ज़्यादा नहीं चलता है. Again, in India we are obsessed with private schools, but in US private schools are not famous. Everybody goes to government schools there. Okay, there is a private school which is a good school, but it is on bankruptcy, loss లో ఉంది. Okay, loss లో ఉన్న స్కూల్ని ఏం చేస్తారంటే, కంపెనీ కాల్డ్ మెక్డొనాల్డ్. Okay, they will go to that school and they will say, we will give you $10 billion to your school so that you can run your school. But condition क्या है? We will have a restaurant in the school. We will have a cafeteria in the school. We will have a restaurant in the school. And school में जहाँ भी हैं, we will have McDonald ad. So give us this, we will give you $10 billion.
This is there. I'm not lying. I'll tell you the book also from which it is. I have taken this story. Okay. సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఒక స్కూల్ కోసం ఒక కంపెనీ $10 బిలియన్ ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి? అదేంటి మళ్ళీ దేనికి? ఒక రెస్టారెంట్ పెట్టడానికి, బోర్డింగ్స్ పెట్టడానికి, కెఫెటేరియా లాంటివి పెట్టడానికి. ఒక 2-3 రెస్టారెంట్ల కోసం అంత డబ్బు ఇవ్వడం అవసరమా? వై దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎ స్కూల్? Because it is very easy to manipulate children. Now once they get addicted to McDonald's burger at a very young age, they will be lifelong customers. So I am preparing my customers, or I am manufacturing my customers for next 30, 40, 50, 60 years. That is why they are investing $10 billion. ఇదంతా ఏంటి తెలుసా? That is called shaping your desire. మీకు ఏ ఫుడ్ ఇష్టమో నేను డిసైడ్ చేస్తాను. So if I want to come up with a cool drink ad, why am I roping in Mahesh Babu? Why am I roping in Ranveer Kapoor or some Allu Arjun or somebody? అవునా? యాడ్స్ ఎవరిస్తారు? బూస్ట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ. ఓకే, మామీ సంతూర్ యాడ్, మహేష్ బాబు, పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ని తీసుకుంటున్నారు. అవునా? కంపెనీస్ తీసుకుంటున్నాయా? నౌ హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ ఒక కంపెనీ యాడ్కి, అంత చిన్న యాడ్కి maximum 1 minute ఉంటుంది యాడ్. ఇట్స్ నాట్ మోర్ దాన్ 1 minute. But you know what is the amount of money that they spend into that, making that ad? Lakhs కాదు, it goes into crores. Mahesh Babu takes anywhere around 5 to 10 crores for one ad. So I'm asking you, when was the last time you bought a product because of Mahesh Babu or Virat Kohli or somebody else? ఫ్రాంక్గా అడుగుతున్నా, సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎప్పుడు మీరు లాస్ట్ టైం ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు, అరే మహేష్ బాబు ఈ యాడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది తీసుకున్నాను, లేకపోతే ఇంకో స్టార్ ఈ యాడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను తీసుకున్నాను, ఎప్పుడు తీసుకున్నారు మీరు? కొన్నారా? ఇంతవరకు ఏమైనా షాపింగ్ చేశారా? లైఫ్లో ఇంతవరకు షాపింగ్ చేయలేదా? చేశారా? గట్టిగా చేశారు. బట్ ఎప్పుడైనా మీరు ఆ యాడ్లో ఉన్న స్టార్ని ఆలోచించి ఎప్పుడైనా షాపింగ్ చేశారా? చేయలేదు. బట్ స్టిల్ వై కంపెనీస్ ఆర్ గివింగ్ crores of money to the stars? Because majority of buyers do that. Social psychology. Social psychology. I will give you thousands of examples. Okay, 4-year kid, 5-year kid or 6-year kid, especially a girl kid. Now once she is watching like Telugu serials చూసారా ఎప్పుడైనా? half an hour में 10 minute serial आता है, 20 minutes యాడ్స్ आता है, కరెక్ట్? అయినా చూస్తాం మనం ఆ 10 minutes కోసం. ఓకే, సో ఒక చిన్న పాప 5, 6, 7 years old పాప టీవీ చూస్తున్నప్పుడు, ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ, ఫెయిర్ అండ్ గ్లో ఇటువంటి యాడ్స్ చూస్తున్నప్పుడు తనకు తెలియకుండానే తన మైండ్లో అందాన్ని అంటే ఏంటి అనేది డెఫినేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. కరెక్ట్? యూ డోంట్ రియలైజ్ ఇట్ అట్ దట్ ఏజ్, బట్ it is being done into her brain without her knowing that it is happening to her. తనకు తెలియకుండానే జరిగిపోతుంది. ఎస్, వాట్ ఈస్ బ్యూటీ మీన్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఫేర్ స్కిన్. ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు? కంపెనీస్. ఈజ్ దాట్ నాట్ పవర్? ఐ యామ్ షేపింగ్ యువర్ డిజైర్. మీరు ఏ ఫుడ్ తినాలి, ఫుడ్ తినేటప్పుడు ఏ డ్రింక్ తాగాలో కూడా నేనే డిసైడ్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ పవర్. స్టీవెన్ లుక్స్ 3D పవర్. సో ఆల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ perspectives. Fourth advantage. Fifth advantage ఏంటి తెలుసా? once you start learning sociology, you will not fall to propaganda. You will not fall prey to propaganda. ఎదుటివాడు ఏం చేస్తున్నాడో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. why the person is doing that. Now, sixth reason, you can protect yourself against propaganda. What is propaganda, yaar? ఒకే విషయాన్ని, ఒకే తప్పును, ఒకే లైని, ఒకే అబద్ధాన్ని నేను భార్ చెప్పాను అనుకోండి, యూ విల్ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ యూ. నౌ go to Pakistan, or if you have any friends in Pakistan, call them.
Ask them who won Operation Sindoor. They will say we won it. But everybody knows who won it. But still, they believe that they won it. More the recent Asia Cup matches, they were doing all these kind of things. We have brought down your 6 Rafale jets, 6-0, 6-0, कुछ controversy हुआ ना, అదే దాన్నే ప్రొపగండా అంటారు. అంటే నిజం నీ ముందు కరెక్ట్ కనబడుతున్నా కూడా లేదు 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 నేను చూసేదే నిజం అని డిసైడ్ అవుతారు చూడండి. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ప్రొపగండా. దట్ ఈస్ వాట్ ప్రొపగండా క్యాన్ మేక్ టు యూ. Go and speak to any Pakistani citizen. Most of them will say that we won all the wars so far with India. But in actual reality, who won it? India won it. But if you speak to Pakistani public, they will say we won everything. అర్థమవుతుందా? సో బ్రెయిన్ వాషింగ్ అంటారు చూడండి, బ్రెయిన్ వాషింగ్, మ్యానిపులేషన్, దట్ ఈస్ డార్క్ సైకాలజీ, నాట్ సోషల్ సైకాలజీ. సో once you learn all these things, no, you will not fall prey to propaganda. So you can protect yourself from propaganda. Now, next. IAS, IPS. Tomorrow you will become an IAS, IPS officer. And what are you going to do? What are you going to do? Sir, we are going to make money. What are you going to do then? You are going to serve people. What is this people? Society? Society? So you know society before you are becoming an IAS, IPS officer. So you can serve them better, or you can cheat them better, or you can manipulate them better, whatever. अब क्या करना चाहता है वो आप कीजिए. I'm not going to start. But at least you will have a proper idea about society, Indian society. Right? So it will help you after, sociology will help you after your recruitment. అబ్బా సార్ ఇంత సీన్ ఉందా సోషాలజీకి? ఉంది. Examples? See, sociology will run on examples. IAM, MBA, anyone? MBA graduate? In MBA, especially in IAMs, I'm talking about IIMs. What are IIMs? Indian Institute of Management, where top-notch MBA graduates are produced in this country. IIM MBA course law, one of the subjects is they have is psychology, and the other subject they have in the syllabus is sociology. Now my question is that why MBA graduates are being taught psychology and sociology? Because after completion they should be able to sell the product to the people. That means they should know the psychology of the people, and they should know the psychology of the group, social psychology. In the same way, once you become IAS, IPS officer, aap kya karna chaho? What are you going to do? You're also going to interact with people. So what is wrong if you learn that psychology or social psychology or society before you get into IAS, IPS? So it will definitely help you after, once you become an IAS, IPS officer, because I said no. You will have multiple perspectives, and that perspectives will make you a mature person. నేను పట్టుకున్న కోడికి లేదా నేను పట్టుకున్న కుందేలుకి 3 కాళ్ళే అనే మెంటాలిటీ నుంచి you will come out, because you are developing perspectives. You will start appreciating the others' view also. కొంతమంది ఒప్పుకోరు, నేను చెప్పిందే రైట్. ఈ మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దే విల్ స్టార్ట్ చేంజింగ్ ఆల్సో వన్స్ యూ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ perspective. So yeah, that is what sociology is. Marks, interesting. Yeah, material to hai, you have lot of material. I will suggest you personal material. I'll suggest you 1 or 2 books, not more than that. So ikkada cheyalsindi endante, when it comes to material, don't read every damn material that is available in the market. Take one good material I'll give you, read it, reread it, reread it. That will give you more benefits than reading multiple materials. అర్థమవుతుందా? ఒక బుక్కుని 10 సార్లు చదవడం బెటర్. 10 బుక్కుల్ని ఒక్కొక్కసారి చదవడం కన్నా ఒకే బుక్ని 10 సార్లు చదవడం బెటర్. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ద బుక్.
I'll give you, I mean, anyways, when I am giving the class, when I'm taking the class, when I'm delivering the lectures, you need to take notes. Then go and read the book that I'm going to prescribe. Then start writing daily. In any cheppina, it will boil down to one thing. Practice. If you don't do it, you will not be there. Simple. ఇప్పుడు సార్ ఇవన్నీ చెప్పాను కదా ప్లస్ సైడ్. నా ఐల్ టెల్ యూ మైనస్ సైడ్ ఆల్సో. Negatives of sociology. First major negative is sir, how can అక్కడేమో అదే స్ట్రెంత్ అన్నారు, ఇక్కడేమో అదే వీక్నెస్ అంటున్నారు. Sometimes your strength becomes weakness, sometimes your weakness becomes strength. ఈజీ అంటే మీ ఒక్కరికే ఈజీ కాదు, అందరికీ ఈజీ. It is easy for everyone, not only for you. So in order to, since it is easy, more number of people will take. Of course, this is decreasing of late. Last 2 years nunchi కొద్దిగా తగ్గుతున్నారు నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ టేకింగ్ సోషియాలజీ. బట్ సిన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఈజీ, అందరూ రాసే ఆన్సర్లే మీరు రాశారనుకోండి, అందరికి వచ్చే మార్క్సే మీకు వస్తాయి. మరి ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి సార్? దాట్స్ వాట్ ఐ సెడ్, యూ హ్యావ్ టు read, revise and practice. మిగతా వాళ్ళకి మీకు తేడా ఎక్కడ వస్తుందంటే, ద మోర్ యూ రైట్ ద బెటర్ యూ బికమ్. సో డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ టు 40 minutes పెట్టుకొని రోజు 1 or 2 ఆన్సర్స్ పీవైక్యూస్ తీసుకొని రోజు రాసిన వాళ్ళకు శ్రీరామ రక్ష, యూ విల్ గెట్ యువర్ మార్క్స్. రాయడానికి బద్ధకంగా, సో ఐ విల్ నాట్ సార్, ఒకరోజు రాసి మళ్ళీ 10 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ బుక్ తీస్తా అన్న వాళ్ళకి క్లాసెస్ బాగానే ఉంటాయి, నాలెడ్జ్ బాగానే ఉంటుంది, బట్ మార్క్స్ అయితే రావు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఇట్ ఈస్ ఈజీ, బట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, అండ్ ద ఓన్లీ వే యూ గెట్ మార్క్స్ ఈస్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మాత్రం మార్క్స్ రావు. యూ నీడ్ టు రైట్ డైలీ. For next 6 months, 8 months, or till the examination, you have to write questions daily. Okay, before you go to the final exam, minimum ఒక 500 answers రాయాలి. If you 500 answers you have to write minimum. Once after writing 500 answers, I don't think you will not be able to face anything, I mean any hurdles or any difficulty in the exam. ఒక 500 నుంచి 600 ఆన్సర్స్ రాసి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిన వాడికి నాకు తెలిసి ఏ ప్రాబ్లం రాదు సోషియాలజీలో. No matter whatever the question I throw you to, you will write something and you will get marks. Okay, so this is the biggest problem. It is easy for everyone. So ఇది రాయను నా వల్ల కాదు అనుకునే వాళ్ళు స్టే అవే ఫ్రమ్ ఇట్. I don't, because the same is the case with every optional, but more so in sociology. ఇంకొక మంచి అడ్వాంటేజ్ చెప్పాలా మీకు సోషాలజీ వల్ల. If you are very good at sociology, you can write very good essays. You can write good essays. మంచి philosophical depth వస్తుంది, because you develop lot of perspectives. The way you write your essays will change. చాలా మంచి essays వస్తాయి. Negative side, easy. Now second one is GS లో coverage less. Yes, you have a special topic called Indian Society in paper 2. Paper 2? Paper 1. Indian Society అని ఒక టాపిక్ ఉంది, చిన్న టాపిక్, అంతకు మించి మీకు కవరేజ్ రాదు జిఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి. యువర్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆర్ జిఎస్ పేపర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కవరేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది. బట్ డోంట్ వరీ, I will make out for it. When we discuss, no, we will get international relations, we will get internal security issues, we will get all history, geography, science, అన్నీ వస్తాయి సోషాలజీలో. నా సోషాలజీ క్లాస్, I don't know how many of you have experienced it. It will not be just sociology, it will be mixture of everything.
సో డోంట్ వరీ, జిఎస్లో మార్క్స్ రాకపోయినా జిఎస్ నాలెడ్జ్ అయితే విపరీతంగా పెరుగుతుంది. బికాస్ ఐ ఆల్సో టీచ్ internal security, I also teach science and technology, I also teach international relations. Okay, ఆ అన్ని సబ్జెక్టుల కవరేజ్ కూడా, ఆ టాపిక్స్ కూడా we will discuss here. Okay, what you have to do is, if suppose if I am taking sociology class, in sociology class if I am talking about science and technology, क्या करना है, what you have to do is ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి. Your paper will, your class notes will be like this, డివైడ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ సోషాలజీ రాయండి, ఎక్స్ట్రా ఏవైతే మాట్లాడుతున్నానో అవి ఇక్కడ రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ మే టాక్ అబౌట్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ సోషాలజీ. మీకు రామన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి మీకు తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, రైట్ సమ్వేర్ హియర్ రామన్ ఎఫెక్ట్, go back, do some research and know about Raman effect. No, sometimes I may international relations గురించి మాట్లాడతాను. ఈవెన్ దో సోషాలజీ క్లాస్ ఐఆర్ వస్తుంది, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ వస్తుంది, హిస్టరీ వస్తుంది, జాగ్రఫీ వస్తుంది, ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఇవన్నీ ఏంటండి, వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్? డోంట్ వరీ. అండ్ అల్టిమేట్లీ ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ, వాట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ ఇస్, this I can guarantee. Marks, it depends upon you. సో నేను అబద్ధం చెప్పనండి, నా క్లాస్ విన్న తర్వాత మీకు 300 స్కోర్ వస్తుందని నేను చెప్పను. ఎప్పుడు వస్తుంది? నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తే యూ విల్ గెట్ మార్క్స్, డెఫినెట్, దాట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ. బట్ జస్ట్ బై లిజనింగ్ టు ద క్లాస్ అండ్ రైటింగ్ your notes will not get you marks. It all depends upon writing practice. But what I can completely give you guarantee is fun. That with my experience as a police officer, you will get in plenty. Okay, chalo. Ippudu what you want. Ippudu one side అయిపోయింది. War one side అయింది. Now I want it to be two sides. Now kya chahiye aapko? What do you want? What doubts you have in your mind? Take last 10 years or 15 years, more than sufficient. Don't take from 1970s and 80s, not required. You can start from so అందుకే 2010 or 2013 14. Okay, if you are okay, 2010 say last 15 years is more than sufficient. A paper analysis. See, what I will do is, అంటే ఇప్పటివరకు చేయలేదు, బట్ ఎవ్రీ వీకెండ్ అంటే లైక్ ఈ బ్యాచ్ నుంచి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే, ఎవ్రీ వీకెండ్ యూ విల్ ఆల్ రైట్ ఆన్సర్స్. సో అందులో బెస్ట్ ఆన్సర్ I will keep in the group, or I will show to everyone, or I will show it on the board how to write. Okay, 15 to 20 minutes, because every weekend we will have 2 to 3 questions. సో ఆ 3 క్వశ్చన్స్ ఎలా రాయాలనేది ఒక 10 to 15 minutes. ఇంతవరకు చేయలేదు, బట్ ఇప్పటి నుంచి చేద్దామని అనుకున్నాను, బికాస్ దెర్ ఇస్ అ డిమాండ్. సో వీ విల్ డూ ఇట్. సో దేర్ విల్ బి సమ్ గుడ్ ఆన్సర్స్. ఐ విల్ షేర్ దాట్ గుడ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద గ్రూప్. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది మనకి, ఆ గ్రూప్లో పెడతాను. సో దాట్ బెస్ట్ ఆన్సర్, మీ ఆన్సర్ని ఆ బెస్ట్ ఆన్సర్తో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్, వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఆల్సో ఫర్ 5 to 10 minutes. ఓకే, ఇంకా don't worry, that is what I'm going to do. Every topic I will current. Have you ever listened, like na oka first one oka question adutanu, how many of you are still in doubt ఏ ఆప్షన్ తీసుకోవాలని? సో ఇట్లా డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక పని చేయండి, ఏం చేయండి, వాట్ యూ డూ ఇస్ లిజన్ టు సమ్ క్లాసెస్ ఆఫ్, యూ మస్ట్ హ్యావ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ 2 to 3 ఆప్షనల్స్, anthropology, ISIR, sociology, geography, whatever you might have shortlisted. అందులో 2 క్లాసులు, అందులో 2 క్లాసులు, అందులో 2 క్లాసులు, అందులో 2 క్లాసులు వినండి. దెన్ యూ విల్ నో. అండ్ ఇఫ్ యూ లిజన్ టు మై క్లాస్, ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్. నేను ప్రతి టాపిక్ని కరెంట్ అఫైర్స్కి లింక్ చేసే చెప్తాను, మ్యాక్సిమం ఎగ్జాంపుల్స్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఎవ్రీ డే ఐ రీడ్ ఎ లాట్, అండ్ దాట్ డెఫినెట్లీ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ మై క్లాస్. సో నిన్న న్యూస్లో ఏం జరిగిందో మీరు రాకపోవచ్చు, కానీ నిన్న నేను న్యూస్లో చదివింది ఈరోజు క్లాస్లో వస్తుంది. దాట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. లిజన్ టు సమ్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్, దెన్ యూ విల్ రియలైజ్ దాట్.
ఎవరైతే ఇంకా డౌట్లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేయండి అంటే అన్ని క్లాసులు వినండి, 1 2 క్లాసెస్ వినండి. నౌ వెన్ యూ లిజన్ టు మై క్లాస్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఐ ఆల్వేస్ లింక్ ఇట్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్. మోస్ట్లీ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎక్కడ లింక్ చేస్తానంటే ఎగ్జాంపుల్స్లో లింక్ చేస్తాను. నౌ సోషాలజీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ప్రతి దానికి ఎగ్జాంపుల్ దొరుకుతుంది మనకి, ప్రతి దానికి ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది కూడా. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ కరెంట్ అఫైర్స్, మై క్లాస్ విల్ కవర్ దాట్. ఇంకా ఎనీథింగ్? సోషాలజీ అంటే డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అని చెప్పారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యారేజ్ ని తీసుకుంటే, లైక్ ఇప్పుడు నేను మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఇన్ కేస్ మ్యారేజ్ గురించి ఒపీనియన్ రాయమంటే నా పర్స్పెక్టివ్ నేను రాస్తాను కదా, అలాంటప్పుడు లైక్ గెయినింగ్ మార్క్స్ ఎలా? నేను చెప్తాను. సో I will teach you how to write. So even though you might have a very negative opinion about marriage, for example, you should not write like that. I will tell you how to write the answer. So there are some thinkers who support marriage, write that. There are other thinkers who oppose marriage, you write that. Finally you say that it is very difficult to say whether it is right or bad, it depends upon individual. You should not give judgment. Okay, because you will, if suppose you might support marriage, you will write marriage is a good thing, but as an examiner in Delhi, maybe I am a divorcee. Possible hai na? So don't offend anyone, we will write diplomatically. Inka anything? Mana personal views ennennu undanivandi, we will write very diplomatic answers so that it will not offend anyone. అండ్ ఇంకొక నెగటివ్ సైడ్ చెప్పాలంటే, ఈజీ కాబట్టి అందరికీ ఈజీ, సో మార్క్స్ అన్లెస్ యూ ప్రాక్టీస్ యూ విల్ నాట్ గెట్ మార్క్స్. నెంబర్ 2, జిఎస్ కవరేజ్ తక్కువ ఉంది. థర్డ్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ. ఇఫ్ ద బోర్డ్ నోస్ దాట్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ సోషాలజీ, మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే, గట్టిగా అంటే లైక్ you'll have fun in the interview. Okay, the moment I know, suppose what was your optional అని నేను అడిగాను ఇంటర్వ్యూలో, you said sociology, gates will open. Now what is your view on marriage? 20 questions వస్తాయి. What is your view on live-in relationships? What is your view on religion? What is your view? So they will try to see your perspectives. సో ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఫన్ ఉంటుంది. అగైన్ ఇఫ్ యు ఆర్ వెల్ ప్రిపేర్డ్, గుడ్. మీరు సైడ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ డ్యామేజ్ యూ. సో అఫ్ కోర్స్ దర్ ఇస్, డోంట్ వరీ, you will start, no, once you start classes, once you listen to classes, once you read your textbook, once you read material, no, dhire it will happen. It will not happen all of a sudden, it will take time, but it will happen. See, that's what I am telling you. మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో క్లాసెస్ 4 to 5 monthsలో అయిపోతాయి కదా, అప్పట్లో మీరు ఏం చేయాలంటే రోజు రాయండి, సిలబస్ మొత్తం ఒకసారి చదవండి. క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం సిలబస్ని 1 monthలో చదివి పడేయచ్చు. మీరు చదివేసి ఏం చేయాలంటే టాపర్స్ నోట్స్ దొరుకుతాయి బయట, టాపర్స్ ఆన్సర్స్ షీట్స్ దొరుకుతాయి మీకు బయట, అవి తెచ్చుకొని మీ ఆన్సర్స్ని వాటితో కంపేర్ చేయండి. వాళ్ళ దానిలో ఉంది ఏంటి, మన దానిలో లేదు ఏంటి, యూ కెన్ స్టార్ట్ కంపేరింగ్. దాట్ అడ్వాంటేజ్, బికాస్ సిలబస్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వీ కెన్ కంప్లీట్ సిలబస్ ఇన్ 4 months, బట్ we will take 5 months. ఓకే, 5 monthsలో సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు టైం ఉంటుంది కదా, సో అప్పుడు ఏంటంటే గెట్ ఆల్ ద టాపర్స్ ఆన్సర్స్, రైట్ అన్ ఆన్సర్, evaluate or compare your answer with the topper answer, then you will know what is what. కొన్నిసార్లు వాళ్ళ ఆన్సర్స్ కన్నా మీ ఆన్సర్సే బాగుంటాయి, కొన్నిసార్లు మీ ఆన్సర్స్ కన్నా వాళ్ళ ఆన్సర్స్ బాగుంటాయి. Now if you start feeling that their answers are better, now you should start incorporating those elements which are missing in their answer or in your answers into your notes. అప్గ్రేడ్ అవ్వడమే, అడాప్ట్. ఇది నేర్చుకోవాలండి. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ అడాప్ట్. బేసిక్స్ వేసుకోవాలి, తర్వాత కంపేర్ చేసుకుంటూ
తీసుకోవడమే ఎక్కడి నుంచి పాసిబుల్, వేరెవర్ ద గుడ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వేరెవర్ బెటర్ థింగ్స్ ఆర్ యు ఆర్ గెటింగ్, గెట్ దెమ్ అండ్ ఇన్కార్పొరేట్ ఇన్ యువర్ నోట్స్. ఓకే, ఇంకా ఎనీథింగ్? As this subject is daily observation, sir, how to do? Daily observation. సి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఆల్రెడీ, కొంతమందికి ఆల్రెడీ ఉంటుందండి అబ్జర్వేషన్, ఓకేనా? కొంతమందికి ఆల్రెడీ ఆ అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ ఉంటాయి, ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు. లేని వాళ్ళకి నా క్లాస్ విన్న కొద్దీ, వన్స్ యూ లిజన్ టు ద క్లాసెస్, వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ ద క్లాసెస్, యూ విల్ డెవలప్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. బట్ ఫైనల్ పాయింట్ ఏంటంటే, నవ్ యూ హ్యావ్ కమ్ హియర్ నాట్ టు బికమ్ ఎ సోషాలజిస్ట్, నో, యూ హ్యావ్ కమ్ హియర్ ఓన్లీ టు గెట్ marks. So don't become a sociologist. Enjoy your classes, write, get marks. If you want to become a sociologist, after clearing examination, go on a leave, study leave istara IAS IPS officers ki telsa. Go to Harvard or go to Oxford, do a course and come back. RS Praveen Kumar, IPS officer, he studied in Harvard, I guess. After becoming an IPS officer, he took a leave, study leave, which will be sponsored by government. Double meer pettalsina avasaram ledhu, government e pedutundi. Go to Harvard, do your PhD work or whatever that is possible in the Harvard and come back. So don't try to become a sociologist at this stage. Okay, observation skills meeke vastayi, melli melliga vastayi, don't worry. And gurtu pettukondi, meer ikkada enduku vacharu? Sociologist avadanika. అబ్జర్వేషన్ అవసరమే లేదు మీకు, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ విల్ గెట్ ఇట్, డోంట్ వరీ. చలో ఇంకా మాట్లాడండి. అవును, దునియా भी वही इसके ऊपर ही चल रहा है ना. What is world running on? What is world running on? Narrative. Now there is no place on this bloody earth where there is no narrative and there is no opinion. Everything will have. Now Trump will say that Pakistan is very good. बोल रहा है ना अभी. Now what is happening in international relations? Again Pakistan and United States are doing friendship. అవుతుందా? అది వాడి ఒపీనియన్, మన ఒపీనియన్ ఏంటి? Now recently somebody asked external affairs minister Jaishankar, so what is your view on Pakistan and US? He said they have a history together and they also have a history of not looking into that history. This is Jaishankar's opinion. What is your problem? It is opinion based. మీ ఏం అంటే what is that you want to say? అంటే మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? Everybody will have their own opinion. Let them. ఇంకా మాట్లాడండి. You should start speaking, otherwise you will start sleeping. క్లాస్లో కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగితే మజా వస్తుంది, లేకపోతే నిద్ర వస్తుంది. Anyone? Yeah, most of the topics they have a convergence. Chala topics, because anthropology is the study of man, sociology is the study of society. Society is made up of men only. So lot of topics they have convergence, but the difference between sociology and anthropology is more technical. Bones గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సెల్ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంటూ బయాలజీ. చూసారా ఆంథ్రోపాలజీ సిలబస్ చూసారా? చూస్తే మీకు సెల్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంది. మైటోకాండ్రియా గురించి తెలియాలి, బోన్స్ తెలియాలి, హ్యాండ్స్లో ఏ బోన్స్ ఉన్నాయో తెలియాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏ బోన్స్ ఉన్నాయో అన్నీ తెలియాలి మీకు. ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ టెక్నికల్ జార్గాన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్టి కొట్టి రాయడమే అది. ఇక్కడ అదా కాదు, ఇక్కడ మీ ఒపీనియన్స్ వస్తాయి బయటికి. ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఓకే, ఇంటరాగేషన్స్ చూసారా సినిమాల్లో? హ్యావ్ యూ సీన్ క్రైమ్ మూవీస్? కొన్ని సినిమాల్లో ఇంట్రాగేషన్ సీన్స్ ఉంటాయి కదా, వేర్ పోలీస్ గో అండ్ ఇంట్రాగేట్ ద క్రిమినల్. అవన్నీ సోషాలజీలో వస్తాయి.
There is a technique called Max Weber అని ఒక థింకర్ ఉన్నాడు. Max Weber. He's a thinker. He's a very fine thinker. He gave a technique called Verstehen. ఆల్రెడీ ఎవరన్నా తెలుసుంటే సోషాలజీ తెలిసిన వాళ్ళకి ఈ వర్డ్ ఐడియా ఉంటుంది, వెర్స్టహెయిన్. నా వెర్స్టహెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటరాక్షన్. ఒక ఒక వ్యక్తి ఒక పని చేశాడు అంటే ఎందుకు చేస్తాడు? దేర్ ఈజ్ అ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. నౌ ఫైండ్ అవుట్ దట్ రీజన్. హౌ విల్ యూ ఫైండ్ అవుట్ దట్ రీజన్? ఓన్లీ బై ఇంటరాక్టింగ్ విత్ హిమ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటరాగేషన్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ. కప్పు కాఫీ తాగడం అంటాను నేను. I always tell to my sociology, what is Verstehen? Having a cup of coffee. Now, once you have a cup of coffee with me, for example, how many of you watched this movie called Entavadu Gani? Chusara? Entavadu Gani. Ajit. So, the first scene lo emautundi ante, she will invite him. Sir, మీరు నాతో కప్పు కాఫీ తాగండి. మీరు నాతో కప్పు కాఫీ తాగితే నాకు మీరేంటో నాకు తెలుస్తుంది. రైట్? ఒకసారి కాదు, విల్ హ్యావ్ టు టేక్ కాఫీ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో దానివల్ల నాకేం అర్థమవుతుందంటే మీరేంటి, మీతో నేను ఆర్ యూ కరెక్ట్ ఫర్ మీ ఆర్ బ్యాడ్ ఫర్ మీ అనేది నాకు అర్థమవుతుంది అని చెప్తుంది. సో దాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాల్డ్ Verstehen. Now you have to interact with people to know what is going on in their brains. So I told you, I will show you lot of fun is guaranteed. Leave it that to me. అది కాకుండా ఇంకేమైనా మాట్లాడు. ఇప్పుడు డిప్లొమాట్కి పిఎస్ఐఆర్తో కంపేర్ చేసి సోషియాలజీ బెస్ట్ అంటారా? డిప్లొమాట్కి పిఎస్ఐఆర్ ఆబ్వియస్లీ, బట్ యూ విల్ బి ట్రైన్డ్ దేర్. అఫ్ కోర్స్ యూ షుడ్ ఆల్సో నో అబౌట్ హౌ టు డీల్ విత్ అదర్స్. Diplomat also requires to know about the society in which he is serving. Suppose if you are posted in Afghanistan, then you should know about Afghan society. Correct? If you are posted in Afghanistan or else if you are posted in Europe, you should know the society. ఎందుకంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో పనిచేసేటప్పుడు you should follow certain things, and when you are posted in Europe, you should follow certain things. So basically, before dealing with people, you should know what is their mindset. Know your enemy better. Know your subjects better. మీరు ఎక్కడైతే పని చేస్తారో, ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళ గురించి మీకు ఎక్కువ తెలియాలి. సో ఆబ్వియస్ దాట్ ఈస్ ఆల్సో సోషాలజీ ఆల్సో కమ్స్ దేర్. ఇంకా ఎనీథింగ్? Social change is like recently digitalized India, digital equation. How this social change coming from previous? Now social change can be easily brought about. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలా నేను? ఒకప్పుడు జనాలని మార్చాలి అంటే, జనాలని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి అంటే నాకు చాలా టైం పట్టేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ఏ సోషల్ వర్కర్ ఆర్ ఐఎమ్ ఏ గవర్నమెంట్, ఐఎమ్ ఏ ఎన్జిఓ అనుకుందాం. నేను జనాలను మార్చాలి అంటే నేను ఇంటింటికి వెళ్ళి జనాలను తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో చెప్పాల్సి వచ్చేది. బట్ ఈరోజు నథింగ్, ఐ కెన్ జస్ట్ రికార్డ్ ఏ వీడియో అండ్ ఐ క్యాన్ మేక్ ఇట్ వైరల్. సో నౌ it is very easy to get a social change, provided if you give the correct content. Social change తీసుకురావడం చాలా ఈజీ. ఎగ్జాంపుల్, అరబ్ స్ప్రింగ్ 2011లో అరబ్ స్ప్రింగ్ వచ్చింది, జాస్మిన్ రెవల్యూషన్. కంట్రీస్ లైక్ ఈజిప్ట్, సిరియా అండ్ టునీషియా, ఇటువంటి కంట్రీ, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్, అండ్ ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ హ్యావ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిక్టేటర్షిప్. అన్ని కంట్రీస్లో, ఈజిప్ట్లో కానీ, సిరియాలో కానీ, టునీషియాలో కానీ, అన్ని కంట్రీస్లో డిక్టేటర్షిప్ ఉంది. బట్ 2011లో జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ వాట్సాప్, ఈ అన్ని కంట్రీస్లో ఏం జరిగింది తెలుసా? పీపుల్ హ్యావ్ కమ్ ఆన్ టు రోడ్స్, రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గో అండ్ స్టడీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఈజిప్ట్. ఈజిప్ట్లో గవర్నమెంట్ మారిపోయింది ఎవరి వల్ల? సోషల్ మీడియా వల్ల. ఇంకా బెటర్ ఎగ్జాంపుల్, నేపాల్. వాట్ హ్యాపెండ్?
People came onto the roads, they did protests and agitations, and they changed government, and all these things happened because government banned social media. సో సోషల్ మీడియా వల్ల జరుగుతున్న గుడ్ ఏంటంటే యూ క్యాన్ create awareness very fast. You can create awareness very fast. That is good side. But there is also bad side. You can also run rumors. You can also create rumors. Manchini తీసుకోవచ్చు, at the same time you can create bad also. And if social media, who controls social media? What is social media? WhatsApp? ఇంకా ట్విట్టర్, Facebook, Instagram, even who controls all these things? Companies. And if you observe, all these companies are US based companies. US based companies. So వీటిని యూజ్ చేసి, I said సోషల్, బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా సోషల్ చేంజ్ తీసుకురావడం ఈజీ అని చెప్పాను, అవునా? సో ఈ కంపెనీస్ అన్ని ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి? యుఎస్ చేతిలో ఉన్నాయి. యుఎస్ అంటే యుఎస్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉన్నట్టే. సో ఈ కంపెనీని యూజ్ చేసుకొని US can interfere in other countries. That is called regime change operations. That's what exactly happened in Bangladesh, and that's what exactly happened in Nepal. Nepallo government మారింది అంటే దాని వెనుక జనాలు లేరండి, దాని వెనక US గవర్నమెంట్ ఉంది, US డీప్ స్టేట్ ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్. బంగ్లాదేశ్లో కూడా జనాలు రోడ్డు మీదకి వచ్చారు, దాని వెనక నాట్ జస్ట్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, పీపుల్ వేర్ ఇన్సైటెడ్, రెచ్చగొట్టబడ్డారు. ఎవరు రెచ్చగొట్టారు? US government. So if all the social media can be useful for bringing change, now the companies who are controlling the social media can direct the change. నేను ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలా, ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలా అనేది 5 నుంచి 10 కంపెనీలు డిసైడ్ చేయొచ్చా? ఈ కంపెనీలో వెనుకుంది ఎవరు? US గవర్నమెంట్, CIA. సో ఒక దేశపు గవర్నమెంట్ ఇంకొక దేశంలో మార్పును ఎటు సైడ్ తీసుకెళ్లాలనేది నేను డిసైడ్ చేయవచ్చా లేదా? చేయొచ్చా? సో దట్ ఈస్ ద నెగటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. కొన్ని పాలసీస్ ఏదైనా చేయాలంటే సొసైటీ ఈజీ అంటున్నారు, లైక్ ఏదైనా కొత్త చేంజ్, సోషల్ చేంజ్, కొన్ని చేంజెస్ చేయాలంటే వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్స్ వల్ల కూడా చేంజ్ ఐఏఎస్ పాలసీస్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ అర్థం అవ్వాలి నాకు. కమ్ బ్యాక్. US government are changing in our India social change. Like కొన్ని difficulties అలా farmers ఫార్మర్స్ కి అంత అవేర్నెస్, సో వాళ్ళని చేంజ్ చేయాలంటే సోషల్ మీడియాతో చేయొచ్చు కదా. సి దట్స్ వాట్. ఒకప్పుడు ఫార్మర్స్ని చేంజ్ చేయాలంటే నాకు కష్టం, ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ చేంజ్ చేయాలంటే రిలేటివ్లీ ఈజీలీ. ఒక 30 years బ్యాక్ నేను ఫార్మర్స్తో మాట్లాడలేను. ఈరోజు తెలంగాణలో చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో కూడా ఫార్మర్స్ ఆర్ యూజింగ్ డ్రోన్స్. నౌ హౌ దే ఆర్ లెర్నింగ్? They are also using smartphones. Now once if they have smartphone, I can interact with them. ఒక 30 years బ్యాక్ నేను జనాలను మార్చాలంటే నాకు కష్టంగా ఉండేది. ఇప్పుడు 30 yearsతో కంపేర్ చేస్తే ఈజీ. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ ఈజీ. 30 years బ్యాక్తో కంపేర్ చేస్తే నౌ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఈజీ బికాస్ ఐ కెన్ జస్ట్ మేక్ ఏ వీడియో అండ్ లీవ్ ఇట్, వైరల్ చేయవచ్చు. సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఈజీ, బిట్ ఈజీ వెన్ కంపేర్ టు ఎర్లియర్ పీరియడ్. ఓకే, చలో ఇంకా క్వశ్చన్స్. మజా ఎక్కడ వస్తుంది తెలుసా లైఫ్లో? క్వశ్చన్స్ నుంచి వస్తుంది. ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ విల్ ఆల్సో మేక్ మీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద క్లాస్. నేను చెప్పిన సోదంతా రాసుకున్నాను. ప్యాసివ్ స్టూడెంట్స్, ఐ డోంట్ వాంట్ ప్యాసివ్ స్టూడెంట్స్, ఐ వాంట్ యాక్టివ్ స్టూడెంట్స్. గుడ్. అవును, కానీ వన్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎందుకు పాలిటిక్స్ వాళ్ళు ఏది చెప్తే అదే చేస్తారు? ఎందుకు వాళ్ళకి ఆ పవర్స్ అనేవి ఆ టైంలో పనిచేయలేదు? System is like that. Who is the actual boss? Politician. Who is the actual boss? Politician. So now for example, మీరు కంపెనీ ఓనర్ అండి మీరు, ఓకే. Now you have appointed a very good intelligent person as your CEO. What is CEO? Chief Officer.
అవునా? యూ వెంట్ టు ఐఐటి, యూ వెంట్ టు హార్వర్డ్, అక్కడ నుంచి ఒక టాప్ స్టూడెంట్ని సిఈఓ కింద మీ కంపెనీలో పెట్టుకున్నారు. దేనికి పెట్టుకున్నారు? నా థాట్స్ ని తనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సేమ్ అదే ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని. సో దాట్ యువర్ కంపెనీ గ్రోస్. అల్టిమేట్లీ దట్ ఈస్ ద మోటివ్. సో ఇక్కడ who is the boss in the Indian system? Politician. Now they are, who is recruiting you? They are recruiting you. I mean government is recruiting you. Why they are recruiting you? To run the government. So who is the boss? So మీరు CEO only. Now you came to Harvard, you selected me. I am working for you. You are the boss. You are Google, you are Microsoft, you are whatever. I am a CEO on your company. You selected me. నో మ్యాటర్ వాట్ మీరు చెప్పింది నేను చేయాల్సిందే. లేదు నేను హార్వర్డ్ నుంచి వచ్చాను, నువ్వేంటి నాకు చెప్పేది అన్నాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ విల్ యూ డూ? యూ విల్ త్రో మీ. సేమ్ ఇస్ ద కేస్ హియర్. దట్ ఈస్ హౌ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ డిజైన్డ్. సిస్టమ్ని ఎలా డిజైన్ చేశారంటే ద అల్టిమేట్ బాస్ ఈజ్ ద పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు దెమ్. దట్స్ ఆల్. డోంట్ బీ అండర్ దిస్ ఇంప్రెషన్ గేమ్ చేంజర్ లాంటి సినిమాలు చూసేసి నేను మొత్తాన్ని చేంజ్ చేసేస్తాను అంటే కుదరదు. దట్ ఈస్ సినిమా. లుక్ సినిమా యాజ్ సినిమా, రియాలిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఏంటంటే పొలిటికల్ బాస్, మంచి బాస్ దొరికితే ఆయనే అడుగుతాడు ఏం చేద్దాం మిమ్మల్ని, నౌ కమ్ టెల్ మీ ఐడియాస్ అని ఆయనే అడుగుతాడు. నౌ యూ క్యాన్ గివ్. ఆర్ ఎల్స్ ఐ సెడ్ నో, వన్స్ యూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ సోషియాలజీ, వాట్ యూ క్యాన్ డెవలప్ ఈస్ social influence the politician. మీకు ఒకటి చేయాలని ఉంది కానీ వాడు చేయట్లేదు, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? యూ క్యాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ హిమ్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ విల్ లెర్న్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఆబ్వియస్లీ, ఎగ్జాక్ట్లీ, అంతే కదా. యూ షుడ్ నో వాట్ హీ వాంట్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాచ్ బటర్ఫ్లైస్, డోంట్ చేస్ బటర్ఫ్లైస్, grow a garden. Correct kada? Grow a garden, butterflies will come to you. So now if you want to influence politician, you should know how to influence him. How will you know how to influence him? That understanding will come by extensive reading of social psychology. Never outshine your master. Don't do that mistake. Maybe you worked hard and you are all India number 1 ranker, UPSC ranker, but don't ever try to poke at the ego of the politician. Rule number 1. Maybe you are much brilliant than the MLA or minister. Maybe tomorrow once you become an IAS officer, you will work in every department. Education ministry lo unnaru. You are a brilliant student, you are all India number 1 IAS officer, but still your minister could be. So now if you poke his ego, he will throw you out. Sir, ఇప్పుడు బ్యూరోక్రాట్స్ అవడం కానీ పాలిటిషియన్స్ అవ్వచ్చు కదా, ఎవరు? పవర్ కోసమే కదా బ్యూరోక్రాట్స్ అవుతుంది. పవర్ మన దగ్గర లేదు, పాలిటిషియన్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వై టు బికమ్ బ్యూరోక్రాట్స్, వై నాట్ పాలిటిషియన్స్? 5 years ఒకసారి వాళ్ళ పవర్. కానీ చూసుకుంటే 10 years కూడా చేసుకోవచ్చు. How many of them are able to do it? అది సరిగ్గా చేయగలరు. How many of them are doing? It's not that easy job. Only few people are able to manage it. పబ్లిక్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి వాళ్ళ లాభం చేయొచ్చు పొలిటిషియన్స్. ఎవరు? నేను చెప్తున్నాను, యూ క్యాన్ డూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. చాలా మటుకి a politician will simply depend on you. వాడికి అన్నీ తెలియదు. రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్, పెద్ద పెద్ద జీవోలు తయారు చేయడము, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫామ్ చేయడం పాలిటిషియన్స్కి చేత కాదు. వాళ్ళు ఎవరి మీద ఆధారపడతారు? బట్ యాక్చువల్లీ ద ఓపెన్ సీక్రెట్ ఇన్ పాలిటిక్స్, లైక్ రూలింగ్ పార్టీ అండ్ అపోజిషన్ పార్టీ ఇద్దరు ఎవరు రూలింగ్ లో ఉన్నా థింగ్స్ ఇద్దరికి బెనిఫిషియరీ కదా, లైక్ ఇంటర్నల్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఉండనివ్వండి. సో దేర్ఫోర్ ఇండైరెక్ట్ గా ఆపోజిషన్ పార్టీ influencing the people and it's also being in the rule indirectly happens. So of course అప్పుడు పవర్ ఉన్నట్టే కదా. ఉన్నట్టే. మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? అంటే పవర్ నిజంగా వీరి చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరి చేతిలో?
పాలిటీషియన్స్ చేతుల్లో ఉన్నప్పుడు సో జస్ట్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడానికి మాత్రమే బ్యూరోక్రాట్స్. ఆబ్వియస్లీ అంతకుమించి వాళ్ళకి ఏం లేదు. బ్యూరోక్రాట్స్ ఆర్ లైక్ జస్ట్ దట్స్ ఆల్. బట్ థింగ్ ఈస్ దాట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ కంఫర్టబుల్ లైఫ్. ఒక పోలీసోడికి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తాడు, పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు కదా. సో నార్మల్ ఒక ఆఫీస్లో క్లర్క్ కన్నా మీది బెటర్ లైఫా కాదా? మే క్యా బోల్తా ఉన్నా, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్. సమాజం గురించి ఫస్ట్ ఆలోచించకండి, మీ గురించి ఫస్ట్ మీరు ఆలోచించండి. ఫస్ట్ మనం సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత, ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత, దెన్ వీ షుడ్ థింక్ అబౌట్. మింగడానికి మెతుకు లేదు కానీ మీసాలకు సంపంగ నూనె అంటారు. డోంట్ డూ దాట్. డోంట్ డూ దాట్. ఫస్ట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. గెట్ ఇంటు ఎ గుడ్ పొజిషన్. ఐఏఎస్ క్లియర్ చేశారు, యూ విల్ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ. డన్? అగ్రీడ్? Will you get the respect? You will get all the facilities in the life, guest house, car, bungalow, servants. Done? No. You can do good to the people also. For example, గవర్నమెంట్ ఇందిరమ్మ ఇల్లు అనే స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది, అవునా? దాన్ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? మీరే కదా. సో ఇన్నోసెంట్ జనాలు 100 మంది వస్తారు, 10 ఇండ్లు ఇవ్వాలి. మీరు కరెక్ట్గా నీతిగా నిజాయితీగా ఉంటే నిజమైన 10 మంది పేదవాళ్ళకి ఇండ్లు ఇప్పించవచ్చా లేదా? యూ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ ఏ స్కోప్ టు డూ గుడ్ టు ద సొసైటీ ఆల్సో. ఇంకేం కావాలి మీకు? నౌ యూ హ్యావ్ చరిష్మా ఇన్ ద సొసైటీ. బీయింగ్ అన్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, యూ హ్యావ్ దట్ ఆరా అరౌండ్ యూ. పీపుల్ ఫియర్ యూ, పీపుల్ సెల్యూట్ యూ. ఎంజాయ్ చేయండి. అల్టిమేట్ పవర్ కావాలనుకుంటే ఇది వదిలేసి రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళండి. No, sir, I am not satisfied with this. I want to be the powerful person. Then don't come here. See, if you are not corrupt, nobody is going to make you corrupt. Nobody is going to make you corrupt. For example, నేను మినిస్టర్ నండి, నేను కరప్షన్ చేయమంటున్నాను మిమ్మల్ని, మీకు ఇష్టం లేదు సార్, నేను చేయను అని చెప్తారు. నేనేం చేస్తాను, మిమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఆయనని తీసుకొచ్చుకుంటాను. హీఈస్ రెడీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో మీరు నిజాయితీగా ఉన్నంత వరకు మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లము రాదు. కాకపోతే మీకు డబ్బులు రావేమో అంతే. దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ సైడ్. నౌ లెట్ us say మీరు చాలా హానెస్ట్గా ఉన్నారు, నేను మాత్రం హానెస్ట్గా లేను, నేను 1000 కోట్లు సంపాదిస్తాను, మీరు 100 కోట్లు మాత్రం సంపాదిస్తారు. అక్కడ తేడా వస్తుంది. అంతే తప్పించి నోబడీ ఈస్ గోయింగ్ టు పనిష్ యూ ఫర్ యువర్ హానెస్టీ ఆర్ సిన్సియారిటీ. If you are about power, if you want ultimate power, then you should become the PM or CM of one state or PM of this country. Inga? These NGOs and government politicians, these people need కోసం NGOs ఒక నీడ్ ఇచ్చి వాళ్ళ టోటల్ కంపెనీ ఏదైనా కొత్తది కంపెనీ ఇంటర్నెట్ సైట్ లాంచ్ అయ్యారు, వాళ్ళకి నీడ్ ఇచ్చి గవర్నమెంట్ NGOs. డోంట్ వరీ, వీ హ్యావ్ ఎ చాప్టర్ కాల్డ్ పాలిటిక్స్. పాలిటిక్స్లో సబ్ టాపిక్ సివిల్ సొసైటీ అని ఉంది. సివిల్ సొసైటీలో ఎన్జిఓస్ గురించి చాలా డీప్గా మాట్లాడతాం. నేను చెప్తున్నాను, దెర్ ఆర్ 30 lakh NGOs in this country, and out of this 30 lakh NGOs in this country, I don't think not more than 10,000 NGOs are genuine. ఎన్ని ఎన్జిఓస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో? 30 లక్షల ఎన్జిఓలు ఉన్నాయి. జెన్యున్గా వర్క్ చేసేవి ఎన్ని ఉన్నాయి? 10,000 నుంచి 20,000 మంది ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు? దే ఆర్ రన్నింగ్ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ NGO. దట్ ఈస్ ట్రూ. ఐ క్లోజ్లీ వర్క్డ్ విత్ NGOs. ఓకే, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది NGOs ఫీల్డ్లో మనకి. నాకు తెలిసి నా చేతుల ద్వారా ఒక 100 NGOలకి ఫారిన్ ఫండింగ్ ఆగిపోయింది. On my hands. More than 100, not more than 100, around 100 NGOs, foreign funding was cut by this hand. రాలేదు, వర్కౌట్ అయింది. రాలేదన్నట్టే కదా, బికాస్ వీ కలెక్టెడ్ ఎవిడెన్స్, hard evidence, so things have happened. I'm not IPS.
I don't know. చలో నేను ఏదైతే ఐఎమ్ యువర్ సోషాలజీ టీచర్. యూ షుడ్ నాట్ జడ్జ్ మీ. డోంట్ ఎవర్ జడ్జ్ ఎ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్. దట్ ఈస్ అ మిస్టేక్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ డూ. నేనేంటి, నేను కానిస్టేబుల్ అనుకుందాం, క్యా ఫరక్ పడతా హై ఆప్ లోగోं को. నేను ఐపీఎస్ అయినా కానిస్టేబుల్ అయినా ఇట్ షుడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. యూ షుడ్ ఇవాల్యుయేట్ మీ బై నాలెడ్జ్, వెదర్ ఐఎమ్ ఐ టెలింగ్ యూ ద థింగ్స్ అండ్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ థింగ్స్, అక్కడ వరకే. బట్ హ్యూమన్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది, ఒక ఐపీఎస్ చెప్తే ఒక లాగా ఉంటుంది. Yeah, I worked like I am a DYSP, Deputy Superintendent of Police, to become an additional SP very shortly. Maybe December lo additional SP అవుతా. Who will change? ఎవరైతే ఎవరు చేంజ్ చేయగలుగుతారు సొసైటీ? లైక్ ఓన్లీ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ అన్నారు. Who can change the society? No, why do you want to change the society? ఏదైనా చేంజ్ తీసుకురావాలి. ఎందుకు, బాగానే ఉంది కదా. పక్షులు దే ఆర్ ఫ్లయింగ్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ లివింగ్. Now why do you want to bring the change? Suppose 108 for people, another number for the animals, like that change. Who can be? See, చేంజ్ ఎవరైనా తీసుకురావచ్చండి. Only politicians get change. సి పాలిటీషియన్స్కి లేదా సెలబ్రిటీస్కి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ క్రెడిబిలిటీ ఆర్ యువర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. అందుకే దిస్ ఈజ్ ద ఎరా ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. యూట్యూబ్లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఉన్నారు కదా. నౌ దిస్ ఈజ్ ద ఎరా ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. నువ్వు ఎంతమందిని మార్చగలుగుతావు అనేది. Don't think that only IAS or politician can bring the change. A person with 2 crores of subscription can also bring the social change. So it all depends upon your influence. So నువ్వు జనాలని ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తావు అంటే, యా చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి. సో మీ క్వశ్చన్ స్పెసిఫిక్గా అడగండి. చేంజ్ తీసుకురావాలంటే ఎవరు తీసుకురాగలుగుతారు? పాలిటీషియనా, బ్యూరోక్రాటా? ఇదా క్వశ్చన్. కొన్ని చేంజెస్ లైక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చేయొచ్చు విత్ సోషల్ మీడియా, అండ్ కొన్ని చేయాలంటే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఉండాలి. దట్ టు అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ పొలిటీషియన్స్ విల్ ఇన్వాల్వ్. వాళ్ళు అయితేనే చేయగలుగుతారు. నార్మల్ సొసైటీలో ఉండే కొన్ని చేంజెస్ తీసుకురావాలంటే చట్టం కావాలి, కొన్ని చేంజెస్ తీసుకురావాలంటే చట్టం అవసరం లేదు. సో మీరు ఏ చేంజ్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నారనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక చేంజ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్టచబిలిటీ ఉంది, లేదా సతీ ఉంది, విడో రీమ్యారేజెస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఒకప్పుడు టాబూస్ అండి ఇండియన్ సొసైటీలో, అవునా? ఇప్పుడు నేను విడో రీమ్యారేజ్ చేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారు, కానీ సమాజంలో ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ టాబూ, ఇట్స్ అ బ్యాడ్ థింగ్. ఇటువంటి చేంజ్ తీసుకురావాలి అంటే యూ మే నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ లా. చట్టం అవసరం ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఖచ్చితంగా నౌ యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పాలిటీషియన్ ఆర్ అ బ్యూరోక్రాట్ సో దాట్ ఎ లా విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. వితౌట్ దాట్ లా యూ కెనాట్ డూ. మీరు ఒక్కరి ఎంతసేపు అని పోరాడగలుగుతారు? ఒక్కడి వల్ల కాదు, కొన్ని చట్టాలు కావాలి. కొన్ని వాటికి చట్టాలు అవసరం లేదు, అటువంటి వాటికి ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కెన్ డూ. ఓకే, చలో ఇంకా. You can take sides. You can take sides, but do it with పర్స్పెక్టివ్ అడుగుతారు. లివ్ ఇన్ గురించి క్వశ్చన్ మెయిన్స్ లో రైట్ యువర్ వ్యూ అని మాత్రం అడగారు, ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. డన్. సార్ యూ ఆస్క్డ్ మై వ్యూ, నో మై వ్యూ. ఇంటర్వ్యూలో ఆన్సర్స్ ఎలా చెప్పాలి అనే దానికి ఒక సపరేట్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మెయిన్స్ జరిగిన తర్వాత, మెయిన్స్ పాస్ అయిన తర్వాత ఆలోచిద్దాం. ఓకే, 2 నెలలు 3 నెలలు. సి లాస్ట్ ఇయర్ వాట్ హ్యాపెండ్, నో ఐ హ్యాడ్ 2 స్టూడెంట్స్, 2 అమ్మాయిలు, సోషియాలజీ అమ్మాయిలు, 23, 2 sociology girls. Now I used to come after finishing my work in the office, and I used to come to academy at 6 or 6:30, and we used to spend till 9:30 or 10 o'clock.
డిస్కసింగ్ వేరియస్ క్వశ్చన్స్. దీని మీద క్వశ్చన్ వస్తే ఎలా చెప్పాలి, ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది, ఏది అవాయిడ్ చేస్తే బాగుంటుంది. మనం ఆన్సర్స్ లో లైక్ కోర్ట్ డెసిషన్ మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దీన్ని కోర్ట్ జ్యుడిషియరీ యూ క్యాన్ దట్ డజంట్ మీన్ వాట్ ఎవర్ కోర్ట్ ఈస్ సేయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్. నేను అదే చెప్తున్నాను, కోర్టు చెప్పినంత మాత్రాన అది కరెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దాట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. ఈవెన్ కోర్ట్స్ ఆల్సో విల్ మేక్ మిస్టేక్స్. చాలాసార్లు కోర్ట్స్ ఏం చేస్తాయి తెలుసా, 10 years బ్యాక్ ఒక జడ్జిమెంట్ ఇస్తాయి, 10 years తర్వాత అదే జడ్జిమెంట్ని వేరేలాగా ఇస్తాయి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో సత్యం మారిపోతుంటుంది. 10 years బ్యాక్ కరెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, 10 years తర్వాత తప్పై ఉండొచ్చు. సో కోర్టు చెప్పినంత మాత్రాన అది వేదవాక్కు అవ్వదు. You can quote court judgments, and if you quote, you will get more marks. If you can quote court judgments, you will get more marks. Inka, shall I stop? Ee sutti aape vacha. Chalo, if you have anything, yeah, please. Otherwise, we can. Classes maybe 1 week lo start avutundొచ్చు. Once ask them. సైక్లికల్ ఆర్డర్ అంటే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది సార్. సో మధ్యలో మొబైల్ తీసుకెళ్తారు. See, don't worry that already miscellaneous chapters valla you will lose. Sociology ऐसा subject है, మీరు ఎక్కడ ఏ పేజ్ లో మొదలు పెట్టినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన తర్వాత సెకండ్ చాప్టర్ చెప్పాలి అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. యూ కెన్ స్టార్ట్. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఫ్రమ్ మండే విల్ స్టార్ట్ ఆర్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది క్లాస్ వీళ్ళకి? 15 ఏదో చెప్పేసి సార్ 15 లాస్ట్ యూ కెన్ స్టార్ట్. Timings with me morning.